everyone, welcome back to my vlog. Today, we're diving into something real, something meaningful, and of course, something that affects a lot of Filipino families, global migration. For this episode, I'll be doing the Untwist the Loop activity where we get to hear the real-life experiences of an OFW. We often hear opportunities, sacrifices, and challenges, but what is it really like behind the scenes? In this blog, I'll be interviewing someone who has experienced working overseas. We'll talk about their journey, their struggles, about their life abroad compared to life here in the Philippines. So, if you've ever wondered what it truly means to leave home in search of a better future, stay tuned, because this story might just change the way you see migration. That's all. See you! Okay, so today I will be conducting an interview as part of our lesson in global migration. This activity aims to give us a deeper understanding of the real-life experiences of overseas Filipino workers and how migration affects their life, their families, and of course, their country. So, pila nakakatuig, anante? Good morning. Currently is 4 years and a half. So- 4 years and a half. So, first question is, what country are you working in and what is your job there? I'm here in Kuwait and my work is a household worker. And the term of housemaid, like that. Household worker, housemaid, domestic helper. Okay, so, Yes, that's my work. so next is, how long have you stayed abroad and what are your main purpose for going? What is Currently, 4 years and a half here. The main purpose is to sustain for my kids. I have 5 kids, then 2 college and 3 high school. So that because in Philippines is small of salary. yes, yes. So that's the one of the reason I'm here. So next, what made you decide to work abroad instead of staying here in the Philippines? So mauto nga, kuan ka ng gamay ra sweldo sa Philippines. Yes, my actually sa Pilipinas. Yes. That's why I'm here. The reason why I'm here. So, how did you feel when you first left and what challenges did you face when you arrived? Oh, in the first, I'm here flying all one flyable. Yes, go. Super like 100%. Doon mo maramdaman ang homesick. Doon mo maramdaman ang homesick kasi iba, lahi na dyan kay ang mga parents, inahan pag yung ko ni lahi. Nandun na lahat ang mga kasakit. So, how did you adjust ante to the culture and environment in your host country sa Kuwait? Oh, adjustment Yes. in sa ilang culture because it's not same in the Philippines, in the Middle East, here in Kuwait Kuwait is a very strict. But Kuwait is a very strict culture. First, culture of food. Then Kuwait is very strict. It's a Muslim area here, Islamic area here. Then for the clothes, Yes. not same. Kailangan mo. Long dress all.
So, what differences have you noticed between the Philippines and the country you are in now? Differences. Mm-mm. The big differences of country. Mm-mm. Sa Also, Philippines o sa differences ko nante sa Philippines o sa Kuwait. Lahi ra gyud. Lahi ra sa tanan sa Pilipinas kung may ngang kag differences is daghan tay reason na maistoryaan na. Ang Kuwait is grabe ka high-tech gani. Sa Pilipinas is super. Dili man ako nang gidown ang Pilipinas ngayon is lahi ra sa tanan. Lahi ra sa tanan. Kaya mayan ka, the reason why na lahi ra ang government nila ani is a good ang government nila ang lahi ra sa Pilipinas ug sa Pilipinas manggani ta magbase is ang ilang government nila dire is ilang family hold ang family nila is libre tanan, libre gikan sa bugas, gikan sa manok, panudan niya pagkaon niya, libre isang sako every month ang bugas, ag kanang mga tubig to paste, mga manok, mga mantika, libre sila gatas, libre sila kasi ang Kuwait nandito ang gas station na dako na president planta nandito na din so that kanang higher jud sila mo na ang Kuwait is the world biggest money mo na ang Kuwait ang currency is ang Kuwait ang higher na so mas ang peso ngayon ang palitan ngayon sa is 194. Dako di So, ay. The biggest. Kuwait is the biggest money. The world, around the world is Kuwait ang nangunguna. Biggest currency, oh. So, kuanante, sunod, how does working abroad affect your relationship with your family and how often do you communicate with them? Ang importante yun day, as a OFW, lalo na ang domestic helper or household worker, dili lalim ang trabaho as a housemaid. 18 hours, 20 hours ang trabaho din. Wanang ang ko ipag-communicate sa as a family, kung dili maayo is one the reason na nga nung mag-breakdown ang household worker or domestic helper. Kailangan ikaw ligon ka kay lahi magtaglay lahi tag giagian sa pagsugod. Lahi tag giagian. Kung asahang sa kaahang gabahin, dili ka stress daani sa trabaho kay kita nidung ka ani trabaho atong gidungan ani. Trabaho to gidungan. Kailangan di ka stress sa trabaho kay kaya nimo pero stress ka sa pamilya. Yes. One reason. Kay lami mo gud ng trabaho ka pag check nimo sa imong cellphone ni mga musta 5 letters na 5 letters sa imong pamilya mga musta lami na sa feeling na mo karon na na-realize ko ay nakasubok ko na ako daani lamig sa paminaw na 5 letters na makita nimo na kamusta mo nang ikaw og domestic helper ka o OFW ka sa overseas ka na nagtrabaho ka sa ug-asa is ang communicated sa pamilya mo oy makapag-isog sa imong pisikal sa imong mental tanan. Yes, auntie, of course. So, what do you miss about home and how do you cope with homesickness? Homesickness, kailangan magligon ka o magampo. Kaya naman dyan na, di bisi pag unsa pa ka kadugay daani, mingawon jud ka. Mingawon ka, lalo ka inahan ko. Manang naamantay high-tech man ta karon
everyday check up, everyday ko mag-call sa akong mga anak. That's why the reason na mo pa'y nakapaligon sa ako kay wa ko gahuna-huna sa homesick. Gahuna-huna ko sa future sa akong anak. Yes, mo dyan na. So, ante, how have global issues like kuan kanang economic problems affected your job, and how do you cope with these challenges? Probably it's not affected by job because I'm here in household only, but some people is affected because some merchandising or is not close. But for me, as a domestic helper, no affected. Then in country here is no affected of economic war because karon kita day na aga away sa taas, pero grabe ang ilang ano sa mga military dahil nilang government na para dili ang mga maigo ang mga tao, masira ang ilang city. So, giprotektahan jud mo sa ilang government, ante. Super. Nakakita ko ako mata sa mata na kasi bawal man po na to i-post kay kung picture nimo then i-post nimo is kana mo ba itong gidelete tong ako ang post kay kanang kasuhan man ka. Na sila'y bagong na balaod na kailangan dili nimo i-picture o videohan o i-post nimo sa imong Facebook. Mga grabe ang protekta nila ani sa military Nice day. government. So, do you think working abroad is worth it, and would you choose to continue working abroad in the future? Why or why not, ante? For me, I have a lot of the reason. Like, for me, is worth it. Worth it to me. Kabalo ka na kamayra ang minimum wage in Bohol. Anya, minimum wage is gamayra ang everyday nimo, but ang paliton sa Bohol is grabe ka mahal. So that kung ano pa sa ako adaan is worth it good. What were your most unforgettable experiences there, and how will you describe them, ante? Unforgettable. Kabalo ka dayan. Sa pag-abot ko na diri is di wala ko sa balay sa akong employer mismo sa anggi contract. Adto muna ko sa nanay baga mama ng employer ko, na babae temporary ko doon kay wala pa man nahuman ang ilang balayan, then the most na diligid na ko makalimtan hapit ko mamatay adto. Okay. The reason na hapit ko mamatay adto, katong nanay, kumbaga nanay ng babae is meron tong mga pamangkin ay mga apo na mga ulitaw, mga something 20 plus na ay 19 kanang the one na to sa iyang apo is addict. At the time to, ingarong to oras ako na at the time to tulog may tanan sa kwarto sa rooftop, mga kwarto sa upat may kabuka to sa kwarto, ako nasa sahog ko natulog and dapit ko sa portahan. Katong portahan is wala siya lock, close dyan pero maabrihan siya. The time to nipasok na ang apo na sa matanda. Nipasok ng apo sa matanda, unja di ako nakamata ko. Okay, ni-reflect na na-adri tao. Kaya isang tumuang to is yung pitaka sa akong kauban na natulog sa katre o katong pitaka o katong cellphone. Kaya tungod lagi, adik lagi. Karon
Budyo ka ano din na naapa din yan na, di ba? Islamic country ni. Oh, Islamic country ni. Di, wala ako nag ano na meron palang ganyan dito. Oh, meron palang ganyan. Ako ang nabiktima. Kaya nakakita mo ko pag mata na ho. Nakakita man ko, siyempre, di nga na kung gituok ko, gitakudan ang baba na para dili ko mo siya siguro kay nahadlok siguro si Jaban, nahadlok siguro siya. Salamat na po ko sa Ginoo kay na kanang sana siyempre bagong mata pa ka maluding man jud no, maluding ko per second sa radyo ko na naluding sa unay na ako. Akong knowledge as na in high school na ni training ko about of karate, about of kanang first defense sa imong kaugalingan. Doon ko lang talaga nagamit. Dito ko lang talaga nagamit. Si Janoy napuruhan na. Maadyo ante. Si Janoy napuruhan na talagang ang gihikot sa ijang sa ijang kamot ang giano. Okay. This is the towel. Mo dining tawilan na gigamit na maling tawin na. Si Zay napuruhan mo na ako. Ako na naghapit ko makapatay kay ay magugubatasan day kay lalo na murag na sakitan ko ba ito ba kay nakita grabe tuok ni si Zay as in na na kanang murag ahang isopagos murag ija nagasang balian nagahang isopagos gisakyan gud ko niya sa ako wa pa ko'y kusog kay bagong mata pa ko, di ba? Bagong mata pa. Yan ang pinaka dili na ko makalimutan sa kinabuhi. At at the end, sila ani, is Islamic. Dili man tanan ha, dili tanan. Pero sa'yo, family gud nila, pamilya gud na nila. At the end, ako ang himo mo ako sa ila. Na kahit saan mo na self-defense lang yung gibuhat na. Pero ako na noon kay Gina na patyo naman noon na si Jan. Diba? Pero gyapon ko ni surrender, ni suko kay wala ako nag-focus anak. Nag-focus ko sa ako mga anak. Future sa mga anak. That's why the reason na naagihapon ko diri. Maadyo ante kay nako antong imo. Adlo ka adto oy. That's the reason. Dili lang din uban na ripon pa ka. Ay uban na mo nang ang imo sa weapon as a domestic helper kay dili lalim. Bakit ano ka sa mga tao? Is weapon din mo ang Yes. Imagine na. So, mana dili kalimtan. Maadyo gani ante. Do you want to go back abroad or to other countries in the future? Why or why not? Probably die. Last year I have a visa for Europe. But do you believe God closed the opportunity because we have the reason na diagnose ko sa sakit. Sila the reason kay naamang ko plano gid na dili na ko magano ani kay gusto ko masettle down na makuha ang mga bata niya na ba na kasi nakita na yes kung nakay trabaho sa Pilipinas good. Bisi pag professional pa ka diha ugon sa panaha. Pero not enough talaga ang kita sa Pilipinas. Kanya bisi pag ganang mo okay man og may kag maningkamot. Bayan kag magnegosyo ginagmay okay ra makita man nato ang kwarta ug matag adlaw makita man nato pero mas ang gikumpara ka sa pagkakaroon sa atong kahimtang karon og daan na
Dili jud enough ante. Dili enough jud. Dili enough jud. Kailangan jud na mangita pa kog lain nga no. Okay ra og kanang dinago nakakita o kurang magnegosyo pa pero ang pagnegosyo man gud pero may kag magnegosyo man gud is kailangan 50-50 ana. Di ba na itong may bawaan o maunsa pa na ang itong negosyo, di ba? Muna di dyan inapdag. Nada, okay pa daan. Mas okay pa para sa ako alang. Gusto para sa ako alang. From hearing about their journey, why they chose to work abroad, the challenges they faced when they first arrived, and how they adjusted to a completely different culture, we can truly see that being an OFW is not easy. Behind every story of working in another country is a deeper reason, the desire to provide better life, not just for themselves, but also for their families. But along with that comes sacrifices. Missing home, staying strong despite homesickness, and dealing with global challenges and economic struggles. It's also clear that while there are opportunities abroad, there are still many differences compared to life here in the Philippines, especially when it comes to family, connections, and of course, sense of home. So, is working abroad worth it? The answer really depends on the person, their goals, and what they are willing to sacrifice. For me, this interview helped me realize how strong, resilient, and hardworking OFWs truly are. Their experiences opened my eyes to the reality behind migration, not just the benefits, but also the struggles that comes with it. So, how about you? Would you consider working abroad someday? So that's the end of our blog for today. Thank you for taking the time to watch and engage with this presentation. I hope this has provided you with deeper insights into the realities of working abroad and the experiences of OFWs. See you in the next vlog!